Good afternoon. Good afternoon. What is your full name? What may I call you? আপনি আমাকে কেন প্রশ্ন করতেছেন? আমি খালি এই পার্টটাই পারি। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 29th of October at the 10-Minute School English Center, center number EC 16910. The candidate is Mr. Shouvik Ahmed. The candidate number is 092539. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Ahmed Shadman Shara. And what may I call you? Well, my nickname is Shouvik Ahmed. You may call me Shouvik. All right. Could I please see your identification? Sure. Here. Thank you. All right. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. What are your favorite musical genres and why do they appeal to you? Okay. According to my knowledge, I do not know the exact names of the genres of music that I listen to. But I can tell you the types of music that I'm fond of. So suppose band music is something which I started listening to music from, and then goes classical, which I like singing, and hip hopish, which I like dancing to. So various kind of fondness with separate kind of genres. All right. How has your taste in music evolved over the years? Just as I said, because back when I started listening to music, audio music were a thing because videos were not as trendy as they are now. So band music used to be a thing where I used to sing them. I used to play them on a guitar. So from there, I evolved to hip hopish because my fondness changed with time, which is because dancing is one of my passions, which is I do. So now I listen to music which I can dance to. The beats are better. The videos are better. Things that I can learn physically. So okay. Can you share an experience where music profoundly affected your moods or decisions? So suppose when I feel like I need to compose a new music, if I go outside the musical world, how music influences me there. Say suppose I'm at work. I work in a creative agency and I need to come up with a new jingle for someone or come up with a new idea for someone. So what music does to me is because of a lot of pressure that I have in my work life, music relaxes me. It makes me feel like, okay, you do not need to worry so much. You can come up with a very smooth decision. Just take some time off. The time off is the musical part. And when I listen to those musics that I'm fond of, they actually start getting me into thinking into new ideas. So music always helps me to come up with a fresh new idea in a meeting that I just need to attend 5 minutes later. So it just lightens my mood, and I think it has always helped me take smooth decisions. All right. What is the significance of dance in your life? Dance, basically, if I have to describe it, it's very much synonymous to myself. I say it with utter modesty, keeping no competition in mind. It's more like I consider myself to be a dancer since childhood. So whichever song I like looking at, the person who is dancing it in, I always used to imitate since I was a child. So dance is something that really sets me apart from all other entertainers in the industry. So dance is me. Okay. Discuss a local dance style from your country or region and what makes it unique. I would go region. Local dance style in the Bengali forms I'm not so good at, so I do not explore as much of that as well. So if I go regionally or internationally, it's hip hop that always draws my attention because it's really stylish. It's something that anyone could get interested in. Majority of the dance students who want to learn dancing, they like starting it from hip hop because it's really stylish to do and really fun to do, and it's very fun for the camera as well. So I think my favorite form would be hip hop, which I am an expert at as well. Okay. Yeah. এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু ফার্স্ট পার্টটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে ফার্স্ট পার্টে আমাদেরকে সাধারণত ডে টু ডে লাইফ, ডেইলি টপিকস, কমন কিছু এরিয়া অফ টপিকস নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়। সো ঠিক একইভাবে আমরা এখানে দেখেছি যে টাইপ অফ মিউজিক, ইম্পর্টেন্স অফ ডান্স এক্সেট্রা, এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমরা ফার্স্টে সৌভিকের যেই ভালো ভালো পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। তার কিন্তু ভোক্যাবুলারি ইউজেজ ভালো ছিল। আপনারা কি খেয়াল করেছেন যে কয়েকটা জায়গায়, যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে ডান্স ইজ সিনোনিমাস টু মি। সো চিন্তা করে দেখেন, এখানে কিন্তু সে ইজিলি বলতে পারতো টু মি ডান্স ইজ জাস্ট লাইক মি।
এটা কিন্তু বলাই যায়, ইনঅ্যাকুরেট হবে একটু বাট বলা যায়। বাট এখানে কিন্তু সিনোনিমাস বলতে সে কিন্তু খুব অ্যাডভান্সড একটা ওয়ার্ড ইউজ করে বলে দিচ্ছে যে আমার জন্য ডান্সের অর্থ যেটা আমার নিজের অর্থ সেটা, খুব ডিপ একটা থট কিন্তু সে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করেই বলে দিয়েছে। দ্যাটস ভেরি গুড। তারপরে আমরা তার কয়েকটা সেন্টেন্স পরেই দেখেছি যে সে মডেস্টি আর একটা ভালো ওয়ার্ড ইউজ করেছে। ইজিলি চাইলে কিন্তু এটা সিম্পল লাইফ বা সিম্পল ওয়ে অফ ডুইং থিংস অনেকগুলো ওয়ার্ড ব্যবহার করে একই কথা বলা যেতে পারতো, বাট সে একটা ওয়ার্ড ইউজ করে তার মিনিংটা কিন্তু অনেক ডিপ বানিয়ে দিয়েছে। একটা দুটো জায়গায় আমরা মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল এরর নোটিস করেছি, যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছেন লিসেন টু দোজ মিউজিকস। চিন্তা করে দেখেন, মিউজিক কিন্তু এটা একটা নন কাউন্ট নাউন, এটা কিন্তু আপনি কাউন্ট করতে পারবেন না। হ্যাঁ, সংসকে আপনি কাউন্ট করতে পারবেন, সো লিসেন টু দোজ সংস হতে পারতো, বাট মিউজিক যেহেতু এখানে আমাদের বলা দরকার ছিল লিসেন টু দোজ মিউজিক বা লিসেন টু দ্যাট টাইপ অফ মিউজিক বা দোজ টাইপস অফ মিউজিক বললে কিন্তু এটা কারেক্ট হতো। তারপর আরেকটা জায়গায় তিনি বলেছেন ভেরিয়াস কাইন্ড অফ মিউজিক, এটা বলা দরকার ছিল ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিউজিক, যেহেতু এখানে মাল্টিপল কাইন্ডস বা মাল্টিপল টাইপস অফ মিউজিক নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে একটু তার ফিলার ওয়ার্ড বা যেই ফিলারটা আছে তার ব্যবহারটা একটু বেশি ছিল। এইটা আমরা চেষ্টা করব আমাদের রিয়েল এক্সামে একটু অ্যাভয়েড করার জন্য। যখনই আমরা একটু চিন্তা করার জন্য সময় চাচ্ছি যে কি বলবো নেক্সট, তখন কিন্তু ফিলার সেন্টেন্সেস ইউজ করা বেটার। যেমন আমরা চাইলে বলতে পারি দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ওয়েল লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ফর আ সেকেন্ড। এইভাবে বলে আপনারা টাইম বাই করতে পারেন, কিন্তু ঘন ঘন কিন্তু ব্যবহার করলে সমস্যা আছে। আরেকটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছি তিনি বলেছেন আই উড গো রিজন, তারপরেই কিন্তু তিনি আবার সেলফ কারেক্টও করেছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি রিজনালি কথা বলতে চান বা রিজনালি এক্সাম্পল দিতে চান। সো এই জায়গাটাতে কিন্তু তার বলা দরকার ছিল আই উড গো বাই রিজন অথবা আই উড গো রিজনালি, তাইলে বেটার হতো। আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি তিনি বলেছেন অডিও মিউজিক ওয়ার, সেটা কিন্তু অডিও মিউজিক ওয়াজ হওয়া উচিত। আবারও মিউজিক কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা করে কাউন্ট করতে পারবো না, টাইপস অফ মিউজিককে কাউন্ট করতে পারবো, টাইপস অফ সংকে আমরা কাউন্ট করতে পারবো। তার খুব ভালো একটা জিনিস ছিল, আমি জানি না আপনারা নোটিস করেছেন নাকি, তাকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ডিসকাস আ লোকাল ড্যান্স স্টাইল ফ্রম ইউর কান্ট্রি অর রিজন, সে কিন্তু খুব ভালো একটা ট্যাকটিক ইউজ করেছে। লোকাল ড্যান্স স্টাইল সম্পর্কে তিনি হয়তো বা অ্যাডিকুয়েটলি বলতে পারতেন না, এই কারণে তিনি কিন্তু টপিকটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং তার যেই পছন্দের টপিক সেইটা নিয়ে, হিপ হপ স্টাইল নিয়ে কথা বলা শুরু করেছেন। আপনারাও কিন্তু এরকম টপিক ফেস করতে পারেন যেখানে একটা টপিক আপনাদের জন্য আনফ্যামিলিয়ার হতে পারে বা সেই টপিক নিয়ে আপনাদের এনাফ আইডিয়া নাই, এমনও হতে পারে। তখন চেষ্টা করবেন ওটাকে যদি একটু স্মার্টলি ঘুরিয়ে আপনার জন্য পরিচিত বা ফ্যামিলিয়ার যেই টপিক আছে সেটা নিয়ে কথা বলা যায়, তাহলে সেটা বলে হলেও আপনাদের আনসার করতে হবে। আপনারা যদি জাস্ট বলে দেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট, তাইলে কিন্তু হবে না। আপনারা নিজেদের মতো করে চেষ্টা করবেন সবসময় আপনাদের আনসারটা দিতে। আর হ্যাঁ, আপনাদের জন্য কিন্তু আমরা কমেন্ট সেকশনে একটা ডিটেইলড রিসোর্স দিয়ে রেখেছি যেখানে মাল্টিপল মক টেস্ট রয়েছে, সেগুলো দেখে আপনারাও কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং আপনাদের ওভারঅল আইএলটিএস এর যে রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং এর স্কিলগুলো আছে সেগুলোকে বেটার করে ফেলতে পারেন। সো আমাদের পার্ট 1 কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক সৌভিক তার পার্ট 2 তে কেমন করে। Now, I will give you a topic and you'll have 1 to 2 minutes to talk about it. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Sure. Yeah. Here is your paper and here's your pencil. I want you to describe a music festival or dance event that you recently attended. What was the name of the event and where was it held? Describe the atmosphere and the types of performances and explain why this event was memorable and how it impacted you personally. Okay, yes, I'm done. All right, you may begin. So describing a concert would be a very usual thing for me to say because it's, as audiences, we often do that. So I would rather come up with a story of an event which I was a part of as a performer myself. So I have this friend, Tashnova, who is an industrialist and who owns a lot of businesses. Now, if I start describing the businesses, the topic would go somewhere else. So I would rather jump onto the topic of the festival, which was called K-pop Festival 2023. As a dancer myself, I am a big fan of performers who are really good dancers and singers at the same time. So I have been following this Korean entertainment culture, their dancers and their bands for now 5 years now. And I follow them throughout. Any song they release, any video they release, I follow them throughout. So Tashnova came up with this event where people can actually pay tribute to all these performers through our dances.
imitate their dances in the exact choreography, in the pulling off the exact choreographies, and do as much justice as possible to the bands in the concert, in the event. So why do I remember this concert so much? Because this was the first time where I was a part of a dance festival. I never did it this much professionally, being so much prepared, doing so much rehearsals for it. So when I got up on the stage, the best part about the atmosphere of such events is that the audience is more supportive than the usual audiences I see in concerts. These are the people who never discourage any mistakes. They are the ones who will uphold the good parts that you have done on stage, and they will keep on encouraging you to carry on, no matter how many mistakes you have done on stage. So every time you forget a step, if anyone forgets a step, they never see it like a mistake. It's more like, okay, we are trying to pull off some Korean thing, which is not what we usually do. But as we are trying to do as close as them as possible, let's encourage it as much as we can do. So the audience chantings, their supports, everything has a very, very positive vibe throughout the time. So it usually makes sure or encourages you enough that you give your best performance out there. And as a dancer, as an entertainer yourself, you actually perform your best, or you want to perform your best, whichever you can. So this is an event that I will never forget personally. That's my say. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে। পার্ট 2তে আমরা জানি আমাদেরকে যে টপিকটা দেওয়া হয় সেখানে আমাদেরকে 2 মিনিট টানা কথা বলতে হয়। তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে পার্ট 2তে আমাদেরকে অনেকগুলো বুলেট পয়েন্টে কিন্তু কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের আনসারে কভার করতে হবে সেটাও বলে দেওয়া থাকে, এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা আপনাদের আনসারে ওই সকল বুলেট পয়েন্টগুলোকে যথাযথভাবে কভার করেন। সো আমরা দেখেছি যে এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে একটা মিউজিক ফেস্টিভ্যালের কথা, যেখানে আবারও দেখবেন যে একটা ইন্টারেস্টিং ট্যাকটিক কিন্তু সৌভিক ইউজ করেছে। সে বলেছে যে আমি এমন একটা ইভেন্ট যেটা আমার ফ্রেন্ড অর্গানাইজ করেছে সেটা নিয়ে কথা বলবো, যেখানে আমি পারফর্ম করেছি। সো দেখেছেন, আবারও কিন্তু আমরা যখন প্রশ্ন করেছি তখন বলা ছিল যে হ্যাঁ রিসেন্টলি অ্যাটেন্ড করেছেন এমন কিছু একটা নিয়ে কথা বলতে, কিন্তু সে কিন্তু তার মতো করে তার কমফর্ট জোন অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি আনসারটাকে একটু ডিফারেন্টলি বলেছে। আপনারাও যখন টপিক ফেস করবেন, যদি আনফ্যামিলিয়ার টপিক হয়, আবারও বলে দিই, আপনারা একটু মডিফাই করে যেই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা ওয়াইজ যদি একটু ঘুরিয়ে আনসার দেন, অ্যাজ লং অ্যাজ আপনারা রেলেভেন্ট আনসার দিচ্ছেন, অ্যাজ লং অ্যাজ যেই পয়েন্টগুলো কভার করা দরকার কভার করছেন, তাহলে দ্যাটস ওকে। আমরা দেখেছি যে সে সকল বুলেট পয়েন্ট অ্যাডিকুয়েটলি মেনশন করেছে, সকল বুলেট পয়েন্ট অ্যাডিকুয়েটলি কভার করেছে। একটা জায়গায় আমার মনে হয়েছিল যে তিনি আরেকটু ইলাবোরেট করলে ভালো হতো, যেমন সেকেন্ড যে পয়েন্টটা ছিল, ডিসক্রাইব দি অ্যাটমসফিয়ার অ্যান্ড দ্য টাইপস অফ পারফরমেন্সেস। সো টাইপস অফ পারফরমেন্স গুলো আমার মনে হচ্ছে আরেকটু এটা নিয়ে যদি তিনি বলতেন তাহলে ভালো হতো, বাট বাকি সকলগুলোই সে মোটামুটি অ্যাকচুয়ালি কভার করেছে। দু একটা জায়গায় আমরা মাইনর কিছু স্লিপ নোটিস করেছি, যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম ওয়ের, এটা কিন্তু হওয়ার কথা দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম ওয়েন, বিকজ টাইম নিয়ে কথা হচ্ছে, এখানে কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউনটা ওয়েন বসার কথা, ওয়ের না। ওয়ের আমরা ইউজ করি লোকেশন নিয়ে কথা বলার সময়। অলসো আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করেছেন নাকি না জানি না, সেটা হচ্ছে যে আমাদের পার্ট 2তে কিন্তু 2 মিনিট সময় থাকে, রাইট? সেখানে কিন্তু 2 মিনিট তিনি এক্সটেন্ড করে ফেলেছিলেন, এক্সিড করে ফেলেছিলেন। আমরা জানি যে এক্সামিনার কিন্তু 2 মিনিট হওয়া মাত্র আপনাদেরকে থামিয়ে দিবে। আমরা এখানে থামিয়ে দিই নাই, বাট আপনাদের এটা নিয়ে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে যে 2 মিনিট ক্রস করলে কিন্তু ইটস আ হার্ড স্টপ, মানে এক্সামিনার সাথে সাথে বলবেন যে লেটস মুভ অন বা নেক্সট টপিকে চলে যাবেন। তো আপনাদেরও কিন্তু নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে আমরা 1 মিনিট 45 সেকেন্ডের যে মার্কটা আছে সেটা থেকে 2 মিনিট পর্যন্ত সর্বোচ্চ কথা বলার এই প্র্যাকটিসটা আমাদের করতে হবে। সৌভিক কিন্তু তার অ্যান্সারে 2 মিনিট এটলিস্ট 22 সেকেন্ডের মতো তিনি এক্সটেন্ড করেছেন। সো 2 মিনিট 22 সেকেন্ড হয়ে গিয়েছিল, এটা কিন্তু আমাদের 2 মিনিটসের মধ্যেই শেষ করা লাগতো। এনিওয়ে আমাদের পার্ট 2 কিন্তু এরই মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। আই হোপ আপনারা দেখতে পেরেছেন যে পার্ট 2তে কিভাবে অ্যান্সার করতে হয়। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক যে সৌভিক তার পার্ট 3তে কেমন করে। থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট এন্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? Sure. Here. Alright, so you were telling me about a festival that you recently attended. I'd now like to ask you more questions related to this. In what ways do you think live entertainment, such as concerts and performances, influence society? It has a lot of ways to do that. I believe live events can influence people or society in various ways. If I have to mention something as the first priority, that would be influencing people into respecting rules. Because a live event cannot happen smoothly without the smooth following of rules, where to stand, which line not to cross, and so much more, like
stand within where you're supposed to stand and do not cross a few boundaries. These are where you have to throw your dust. This is how you have to listen. You have to stand and follow everything, whatever you're told to. Secondly, because the platform where the performers are performing, they play a big role. You can either only entertain because people are following you because of the kind of entertainment you're giving to the industry. You can also use this platform to deliver a lot of messages because people have faith in what you're doing. So you can sometimes, this is a smooth way of marketing, I would always say that, which is because live events always happen for a reason. There's always an end message to every live shows that we usually get to experience. So in this platform, every time you are doing a performance for the audience, make sure that you do your performance as dedicatedly as possible, because people also pay a lot of money to come experience your performance. At the same time, do deliver that message as late as possible at the end, so that you can also teach people something out of this entire entertainment experience that you provided to the people. Okay. How can entertainment events be a window into the culture or history of a place? I think my answer to this would be as similar as what I answered in the first question, because it almost surrounds around the same thing, that are you only entertaining? Are you only dropping a piece of entertainment for the audience who has paid some money and bought a ticket to experience this, or you also want to teach them something? So you definitely can create some history if you have done such impactful thing in the event that's taking place, where at the end of the event, or maybe at the beginning of the event, you do something, or you create such convenience for the people so that they remember you for what you have done, and you get remembered for the kind of thing that you have been practicing behind with a lot of dedication, because you want it to be remembered for that. So any entertainment can also make history if you have a proper meaning behind it. Entertainment should not only be making my audience jump and laugh and have a good time, but also learn something out of it. So history is created out of good lessons. That's what I believe. Okay. What role does technology play in enhancing entertainment experiences today? Technology is everything right now, because back in the days when we were in standard 9, that was the time when my father actually gifted me my first MP3 player. So it was an audio player. There were not so many video players back then. We could not actually visualize so many developed devices through which we could experience entertainment or have fun with it. Right now we have phones, we have iPods, we have so many things, we have tabs through which we can actually distribute entertainment in so many ways. My thing is, in the current world, the way that videos work, audios are not as much powerful as an individual, So what happens is, right now, if any entertainment is released, you would observe that every entertainment gets released in a video format first. People think of Spotify at the end. First, they release it on a free platform where people can enjoy, have a full experience, how the song looks like, how the song sounds like, and then the song gets promoted in all other channels. So technology, I think it has made entertainment easier to spread around the world. Now we know everyone. Back in the days when Michael Jackson was famous, without any technology, there was only television and there was only this radio stations and audio boxes. But right now, because of technology, I think there is no single entertainer that us entertainers do not know. So technology has actually helped people boost their career a lot more than what it used to boost before. It's much more beneficial. Okay. How do personal preferences in entertainment affect individual and social identity? It does affect. There are people who like certain kind of genres. There are other kind of people who like certain kind of genres. Their genres differ from each other. So according to me, it should never affect you. It's more about what you personally like. But there are people who like it, or it entertains them to judge others on their kind of choices or genres. So this is something very personal, but what I believe as an entertainer myself, that I also do not entertain people in all genres. I would entertain them which I get entertained from back as well, and I entertain those specific target group who like this genre only. So I'm not supposed to interrupt another genre which I'm not expert at, but I don't judge that as well. Is their genre, classical is theirs, hip hop is mine. So genres might differ, but identity, it's just a choice. It's more like, this is what I like, this is what that person likes. It's as simple as that. So I don't believe it affects identity. It's more like a personal preference.
All right. Do you think online platforms have changed the way people engage with music and dance? And if so, how? It has definitely changed because online portals now leave a lot of choices, a lot of distractions, a lot of confusions. What I basically mean is it's an online platform. So I have a lot of options to choose from. All the videos that there are available, all the tutorials which are available, they're all free for me. So everyone is teaching for free and the creators behind are making money from their videos while I watch their videos, right? So what happens is if I watch what I like from the video which is free available online, I'm learning from there, people are learning from others, we learn from others, but at the same time it also, according to me, causes a lot of distractions as well because social media attention span has decreased even more. But it has also made it convenient for people because right now people can do everything from home. You need to learn something, you need to speak English right, like the way I'm trying to speak right now. Even those have courses which are beneficial for them from home. So I think social media has made it really easy for people to learn new things, explore new things. That's all, yeah. Social media plays a big role, and currently, as a professional content creator myself, it's my best friend. All right. Thank you very much, Shouvik. This is the end of your IELTS speaking test. Thank you. এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে সিমিলার বা রেলেভেন্ট টপিকস এর উপর প্রশ্ন করা হয়। এই জায়গাটাতে বা এই পার্টটাতে কিন্তু আমাদের আনসার্স গুলো আর একটু ইলাবোরেট করতে হয়। অর্থাৎ পার্ট 1 এ আমরা যেরকম শর্ট অ্যান্সার্স দিতাম 2 to 3 সেন্টেন্সেস এর মধ্যে, পার্ট 3 তে আমাদেরকে আরেকটু লেন্দি আনসার্স দিতে হয়। সো এইখানে একটা ওভারঅল ফিডব্যাক আছে। সেই ফিডব্যাকটা হলো যে আমরা যেই 4-5টা প্রশ্ন করেছি সবিককে, সেখানে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তার একটু বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। যখন আমরা অ্যান্সার্স গুলো একটু বেশি লম্বা করে ফেলি তখন কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর রয়ে যায় যে আমরা একই টপিক হয়তো বারবার বলি বা হালকা পাতলা আমাদের আনসারটা একটু ইররেলেভেন্ট হয়ে যাওয়া বা অফ টপিক চলে যাওয়ার একটা রিস্ক রয়ে যায়। সো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন এই জিনিসটা, ঠিক আছে? পার্ট 3 এর অ্যান্সার গুলো 4 to 5 সেন্টেন্সেস, সামটাইমস 6 সেন্টেন্সেস পর্যন্ত ঠিক আছে, বাট যত বেশি বলবেন তত কিন্তু আপনার আনসারটা দেখা যাবে যে একটু রিপিটিটিভ হয়ে যেতে পারে বা আনসারটা দেখা যাবে লাস্টের দিকে একটু অফ টপিক হয়ে যেতে পারে, যেটা আমরা এখানেও 1-2টা প্রশ্নের ক্ষেত্রে নোটিস করেছি। তো এটা নিয়ে আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। দু একটা জায়গায় আমরা কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি আবারও। যেমন একটা জায়গায় আমরা দেখেছি তিনি বলেছিলেন আনসার টু দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অ্যাজ সিমিলার অ্যাজ আ প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন। আমি এর আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, ওইটার অ্যান্সারের মতোই এখানকার অ্যান্সারটাও সিমিলার হবে। এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হওয়ার কথা ছিল আনসার টু দিস কোয়েশ্চেন will be similar to the answer to a previous question or to the previous question. So as similar as কিন্তু এখানে বলাটা inaccurate হয়েছে। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি তিনি বলেছেন end message to every live shows। এখানে কিন্তু every live show হওয়ার কথা, every live shows হওয়ার কথা না। অলসো এন্ডিং মেসেজ, উনি এখানে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছিলেন যে প্রত্যেকটা লাইভ শোর একটা যে এন্ডিং মেসেজ থাকে বা কনক্লুডিং মেসেজ থাকে সেটার কথা। সো এই জায়গাটাতে কিন্তু এন্ডিং মেসেজ বা এন্ডিং নোট বা কনক্লুডিং মেসেজ বললে আর একটু বেটার শোনাতো। আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি তিনি বলেছিলেন যে সাচ ইম্প্যাক্টফুল থিং, এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল সাচ ইম্প্যাক্টফুল থিংস। সো এটাও কিন্তু একটা গ্রামাটিক্যাল স্লিপ ছিল। ওভারঅল আরেকটা জেনারেল ফিডব্যাক ছিল, যে জেনারেল ফিডব্যাকটা হচ্ছে তার যে অ্যান্সার্স গুলো আছে সেই অ্যান্সার্স গুলোর এন্ডিংটা অনেক সময় একটু লুজ হয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ আমরা কিন্তু আমাদের এন্ডিং গুলো একটু ক্রিস্প রাখার ট্রাই করবো। অর্থাৎ এন্ডিংটা শেষ হচ্ছে না এইরকম পর্যায়ে রেখে দেওয়া যাবে না অ্যান্সার গুলো। একটা প্রপার কনক্লুশন দিয়ে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা শেষ করার চেষ্টা করবো, সো দ্যাট ক্রিস্প ভাবে আমাদের অ্যান্সারটা শেষ হয়ে যায়। ওভারঅল কিন্তু দিস ওয়াজ আ গুড পার্ট 3। আই হোপ আপনারা এই পুরো ভিডিও থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। আমরা জানি আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে কিন্তু 4টা সেগমেন্টেই আমাদের ভালো করতে হবে, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং। স্পিকিং নিয়ে কিন্তু স্টুডেন্টরা বেশি স্ট্রাগল করে, তাই স্পিকিং এ কোন টেকনিকগুলো কোন হ্যাকসগুলো আপনাদের ফলো করা উচিত এগুলো নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমার আইএলটিএস কোর্সে। আপনারা যদি আমার কোর্স সম্পর্কে আরো ডিটেইলসে জানতে চান তাহলে কমেন্টে দেওয়া লিংকে ভিজিট করে এখনই দেখে আসতে পারেন। আমার কোর্স সম্পর্কে আরো জানতে ভিডিওর এখানে ক্লিক করবেন, আর যদি আপনারা আমার অন্যান্য ফ্রি আইএলটিএস ভিডিওসগুলো দেখতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন।